In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Why isn't it These parts are safe for sure. I don't get it. This new shipment of items is so ridiculously overdesigned. And so is now. Why isn't it working? I don't get it. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. This new shipment of items is so ridiculously overdesigned. And so is now. Why isn't it working? These parts are safe for sure. I don't get it. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Okay, mit 3 hatte ich also gemacht gehabt. Jetzt viele verbrauchen. Und wie viel noch? 134. Warte mal. 3 Stück fertig, 3 kämen raus. Aber da kann ich eigentlich direkt ignorieren einfach. Und da habe ich noch 2 davon gebraucht von den Sachen. Gut, irgendwie auch auf PlayStation machen. Wen könnte ich denn was gebrauchen? Warte, ich kann die bei mir am besten brauchen. Okay, anscheinend doch nicht wirklich. Da brauche ich nur ein immer wöchentliches Material. Aber hier brauche ich also nur sehr mal das wöchentliche Material von dem Boss. Gar nicht so weit. Die wir noch nie unbedingt weg können. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Na, dann war es einer, das ich glaube ich am meisten brauche. Ah, stimmt, beim Boot ja auch noch die Materialien von Ballen noch. Warte mal. Du wolltest ja so immer als da, immer Ball. Und wer richtig gesehen hatte, wenn ich jetzt im Monat noch ein bisschen bei Edelstahl machen wollen würde, dann wollte ich ja nur Boreas. Im Monat bräuchte ich Boreas. Bei Sanne brauche ich Ball.
Gut, ein Vogel will sicher. Ein Vogel müsste ich ja erst noch ein bisschen leveln. Mhm. Gut, ich hätte mal wirklich mal erstmal ein bisschen weiter auf seine noch gehen. Da werde ich erstmal noch ein bisschen seine weiter leveln. Je nachdem, wie es mit den Bossmaterialien so aussieht. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Naja, wir haben dann Logistik nicht wieder seine eigene Mette. Wäre auch mal ganz nett. Na gut, dann werden wir kurz mal die Dailies vornehmen. Dann wir kurz mal die wöchentlichen Bosse legen. Und je nachdem, wie es mit den wöchentlichen Bossmaterialien aussieht, kann ja da mal gucken, ob ich dann ein bisschen weiter auf Artefakte gehe oder doch ein bisschen auf die Items für jeden Talente. Bitte mal aufpassen. Ja. Ich bin eigentlich mal gespannt, wie lange ich das mit dem Container noch aushalte. Würde mir gerne lustige eventuell langsam zu sehr verrückt, bis der mich halt irgendwann mal verrückt machen sollte. Oder das heißt, ja. Er steht vollkommen still. Warum rüstet dich von alleine? Mann. Das wäre gefühlt nicht mal einen Millimeter irgendwie zur Seite geschoben. Ach ja. Wirklich nur gefühlt ein paar so ein Mikromillimeter ist das, weswegen das manchmal so doof macht. Echt ein bisschen nervig.
Shake it, ass! Useless. Speed of light. Nowhere to hide. Where do you think you're? Rain outlines your fate. Boring. Incoming. Hey! I'll be back. Shake it, ass! Useless. With sword comes shadow. Where do you think you're? I'll be back. Ja, toll. Klar, dass man eine Runde schön brennen. Und dann das Gras mit abfackeln. Das Gras einfach mal mit abfackeln. Aber jetzt wollte eigentlich nur der Oberkörper von einem, warum fängt da das Gras mit an zu brennen? Okay, 6 Anführerbosse bräuchte ich. 20 Gerichte, denke ich mal, könnte man ja hinkriegen. Schaut hier Objekte schmieden. Dürfte auch kein allzu großes Problem sein. Mal gucken. Kann man ja mal schauen. Ach stimmt, ich bin ja bei. Stimmt, ich bin ja bei etwas über 130, da ich ja die 60 durch das flüchtige Harz ja habe. Da wäre das Harz eigentlich erst bei knapp 80. Das wäre ja erst zwischen erst bei etwas um die 70 oder 80 erst. Ja, stimmt, das müsste bei etwas um die 70 gewesen sein. Weil ich ja 135 etwa hatte und das richtige Harz nur genommen habe, jetzt hat. Ad Astra Abyssosk. Dann müsste ich bei etwas um die 70 gewesen sein. Ad Astra Abyssosk. Das hat mir schon ein bisschen sehr gewundert, wenn das schon so weit Thank you gewesen for wäre. completing today's commissions. Here is your reward. Nach den paar Stunden ist schon so schnell. Das wäre ein bisschen sehr ungewöhnlich. Okay, und dann nehmen wir noch die Juwelen. Grafen brauche ich erstmal nicht. Oder warte mal, ne, ich heb mir mal jetzt da mal für den Schluss auf. Dann mache ich mal erstmal. Natürlich mal als erstes mal Ball erledigen. Ne? Danach dann Boreas. Und ganz zum Schluss dann als da.
No, my sword. This one, the Whirling fleeting snow. shadow. Kamisato art. Sumetsu. Absurd! Stabilize. Order guide you. Illusions are but Time for a light distractions. show. Shattered. Jetzt bei direkt schon gerne Gericht. Good mission do. Gather. No, my sword. This one, a fleeting shadow. Take flight. This body is eternal. Purge all obstacles. Solidify. Perish. Feel the plate. Ruin follows my blade. Witness the final calamity. Ja. Alter, ich glaube, das war wirklich die allerletzte Sekunde gewesen, ey. Im allerletzten Moment noch geschafft. Geht jetzt, oder? Follows my Aber blade. das war wirklich im allerletzten Moment gewesen, ja. Gather. Rain outlines your fate. Eternity is in my hand. Ja. Ach Mist, schade. Stabilize. Ich glaube, für die letzte komischen große, für die letzte große Welle müsste man Let wahrscheinlich. me weave you a verse. No, Man my muss dann ja sword. am besten dann so Rain die outlines your Säule fate. nutzen. Feel the plate. Here come the fireworks. 55 Teilen. Whirling snow. I will have order. 22. My Infuriate. apologies. Aber los. Embrace the ice. Evasion is futile. Gather. The eye sweeps the lands. Take flight. Okay. Hätte aber den Boss verhindern können. Aber bei mir habe ich damit irgendwas hätte verändern können. Lightning falls on the land of eternity. Euthymia crumbles before me. Ja, zumindest mit ein bisschen Glück den One-Hit überlebt. Mit einem ganzen klein wenig Glück. Wow, Heilungsbonus. Immer die Tränen und immer eine Mut drauf. Okay, also immer schon mal das Material, was ich für Szene brauche. Das ist immer ganz gut. Immer das Bossmaterial, was ich für Szene benötige. Gut, dann kann ich jetzt also dann immer Boreas erledigen. Ja. Dass ich mal Monatstalente mal langsam ein bisschen, mal langsam mit der Zeit mal ein bisschen verbessern kann. Und danach fehlt dann nur noch Arznei. Stimmt, genau, in der Zeit, wo ich ja die wöchentlichen Bosse mache. Und den ganzen anderen Spaß könnte ich eigentlich schon mal ein bisschen was zum Schmied schon mal bringen. Dass ich wenigstens mit dem Punkt mal so ein bisschen nebenbei mal holen kann.
Da kann ich ja mal probieren, mal das Pünktchen mal für die 20 geschmiedeten Sachen mal zu holen noch nebenbei. Da kann das ja mal in Arbeit gegeben werden, so lange. Meine Güte, ja. Ach, die Sonderlustig immer. Immer wieder furchtbar, das Ding. Na gut, okay, da muss ich wohl ein bisschen... Da müsste ich wohl doch ein paar Spots mal abgrasen gehen. Und dann mal den Spaß in Arbeit geben. Wenn ich mal nicht genügend Materialien habe dafür. Na gut, dann geben wir halt ein paar Materialien an. Dann holen wir ein paar Materialien, dass es den Spaß in Arbeit geben kann. Das dürfte ja weniger das Problem sein. Rise! Ah, okay. Naja. Gut, damit wir es doch so machen. Damit das mal richtig wirkt hier, der Spaß. So. Dann muss es halt eben doch so machen. Ne? Stabilize! Gut, dann kann ich ja mal probieren, meine Kristallkernmatten wieder zu bringen. Aber ich habe langsam wieder welche bräuchte. Und den brauche ich ja langsam auch wieder einen kleinen Vorrat. Den neuen. No. Was ist da hier? Ja, das dürften wohl alle gewesen sein, soweit. Das dürften die wohl alle gewesen sein, erstmal. Dann werden noch ganz hier hinten noch welche. Naja, ja, kurz wollen wir jetzt wieder Spots mal kurz mal abgrasen gehen. Will ich die paar Dinger mal holen. Okay. Aber ich muss aber den hier einfangen können, oder nicht? Toll. Natürlich ist man trotz dieser Mikrozentimeter einfach eine zweite entfernt, dass es für so einen Kristallkern gezählt werden könnte zum Einsammeln. Natürlich. Hauptsache die zwei Dinger können kommen, obwohl man eigentlich direkt dran, obwohl man eigentlich relativ nah dran gewesen ist. Ach ja, soll man das manchmal verstehen. Das soll einer manchmal verstehen. Manchmal ist man halt genug dran, obwohl ein paar Zentimeter noch gewesen sind. Manchmal ist man einmal so ein paar Zentimeter Luft und trotzdem kann man die manchmal einfangen. Also, verstehe ich echt nicht, warum das manchmal so komisch genommen wird. Und manchmal nicht. Manchmal kann man sie einsammeln, manchmal kann man sie nicht einsammeln. Einfach nur sehr, sehr merkwürdig. Ich lasse ja sowieso offen. Da kommt ja noch später noch irgendwas nach.
Ja. Ja. Merkwürdig. Fireworks are for now, but friends are forever. Ja, ja. Meine Güte. Bleib doch mal da sitzen, wo du sollst. So, Zurückkommen. Okay, Ball hatte ich über Nacht gehabt. Dann kam ja jetzt das Playz dran. Und ganz zum Schluss kommt ja dann jetzt da. Oh. Ja. Und die Stelle könnte ich mir auch mal merken. An der Startreihe. Da kann ich mir eigentlich auch hin und wieder mal ein paar Kristallkerne holen. Das stimmt. Ich weiß, was ich am besten machen, wenn ich Boreas erledigt habe. Da werde ich dann auch mal ganz kurz mal zum Schmied mal gehen. Und die Ärzte mal abgeben. Dass ich mir den kleinen Wochenpunkt mal kurz holen kann. Okay. Der kann ja auf Stufe 20, ein Haze auf 80, Benny nur 20. Hab so keine Ahnung, aber ich kann es ja mal, annehmen. Auch wenn ich nicht mehr, weil ich die Person nicht kenne oder den Namen zumindest nicht kenne. Ich glaube, ich kann es mal mit seiner mal probieren, die mitzunehmen. Ready to do my utmost. Kann ich ja mal das Verfahren mal mit seiner probieren? Die hat dann. Oh. Okay, da hat sich die Frau schon erledigt. Da hat irgendwie. Ja. Ah, the fireworks are gonna get soaked. Let's find shelter quick. Oh, we're not going to make it. Elementarenergie für die Ulti hat anscheinend fast gar nichts weiter mehr übrig. Da muss jetzt ganz schön viel auffüllen erst noch. Da muss er ganz schön viel aufgeladen werden, dass ich die Ulti überhaupt nutzen kann, aber ich glaube, dass es bei einem Kampf gegen Boreas einigermaßen reichen wird, die Ulti voll zu bekommen und seine sollte vielleicht mal in der zweiten Phase von Boreas zu nutzen. Rain cutter. Rain out. Mine's your fate. Huh? Ja, das ist aber ein guter Nachteil mit der von Thank you. Okay. Das geht schnell. Das ist ein bisschen sehr schnell. Und ich habe nichts an irgendwie an Energie aufsammeln können. Toll. Die andere Person wird voll bekommen. Schade. Da kann ich wohl nur mit einer Mexiko und Jamir zusammen
Boreas erledigen, weil ich seine so nicht mal ansatzweise Fall bekomme. Muss mal ausprobieren zu können. Da kann ich seine Ulti gar nicht ausprobieren bei Boreas. No, my sword! Witness the power of Guwa! Huh? Huh. A festive retreat! This is order. Ja, damit ist auch was genau. Ja. Ach, schade. Echt schade, ey. Also, Xinq's Ult. Ey, warum bin ich eingefroren? Schweinerei. Ja. Okay, also gegen Boreas absolut kein Problem. Xinq's E und Ult bloß nutzen gegen den Gegner. Kamisato Ayaka, present. Muss man die Ult aktivieren. Na, dann will man die E gegen den Gegner benutzen und dann muss in Kombination mit den Ringschwertern bloß noch die E von Yaimir nutzen. Ganz normal attackierende Gegner und schon nehmen die Bosse so viel Damage, dass man nicht mal ansatzweise irgendwas ausprobieren kann. Man kann nicht mal ansatzweise was ausprobieren bei den Bossen. Ja. Oh. Schon 3 Materialien diesmal. Alle 3 unterschiedlichen. Ha. Der Ring des Nordwinds, die Seele und der Schweif. Cool. Ring, Seele und Schweif einfach mal bekommen. Und ein Rolling für Stangenwaffen. Ne? Sogar noch ein Rolling für Stangenwaffen und alle 3 Bossmaterialien einmal. Nice. Sehr schick. Das ist ja mal nice. Erster Satz da. Das sind immer so spendabel gewesen. Ne? Gibt's zwei Mann erstes Drachenblut, bis immer so eine Hand des Drachenkönigs oder was das war. War eine schöne Verbildung, die er gegeben hat. Und jetzt gibt Boreas einfach mal dreimal seine eigenen Materialien. Ich glaube, beim Monat wird man die Artefakte noch viel verbessern. Auch wenn ich sie nur als Supporterin nutze, aber dann kann man ja trotzdem ein kleines bisschen mehr dann an Schaden mit ihr verursachen. Ne? Auch wenn ja kaum großartig mit ihr Damage verursachen kann. Ja, ich glaube, ich mache die hier am besten erstmal. Die nutze ich eigentlich am meisten. 212% Explosionsschaden und 51,2 fortlaufender Schaden. Oh. Für Stufe 9 müsste ich Mona hochleveln. Also super. Ein Ring des Nordwinds noch für die Ulti. Ja. Oh ne, die ganzen Nemo-Pilze brauche ich. Die reinigen Herzen und die Pilze. Oh. Das Pilz zusammen wird immer mehr. Das wäre mal richtig nervig. So. Dann einmal auf zum da. Auf zum letzten Wochenboss. Was gibt's dies bei Elektro und Pyro? Elektro- und Pyro-Element. Aber ich kann ja theoretisch hier bei meinem Hauptteam hier bleiben. Dann sind zumindest schon mal die wöchentlichen Bosse erledigt. It is time, Morax. We settle this now. No, my sword! Rain outline
outlines your fate. Rain cutter. Fire hazard. Fisher! The enraged Earth will not absolve you! Wir mal wieder ein bisschen mehr auf Abstand gehen bei ihm. Er hat ja ganz am Schluss eine etwas größere Reichweite. Today, you witness your reckoning! Du mal als erstes. No, my sword. Whirling snow. Crumble! There is no atonement for 1,000-year pain! You stand upon your tomb, though you know it not. Ich kann mir echt nicht helfen, aber irgendwie kriege ich den beiden Zarten als Wochenboss kriege ich irgendwie mal irgendwie eine richtig geile Gänsehaut. Go the ship down. Die hat eine sehr gute, macht echt Spaß, Time for a gegen die lecture. zu kämpfen. Liegt aber wahrscheinlich größtenteils ein bisschen an der Musik, die man nebenbei so hat. Order guide you. Solidify. Take flight. Yeah. Sakura swirl. Rain outlines your fate. Ah, das reicht. Gut. More axe! Wo hat den King? Hier war das Blümchen. Oh! Ein Ast des Drachenblitz wieder und ein Horn des Drachenkönigs. Oh Mann, da kriegt man wieder da kriegt man endlich mal einen Kopfteil mit Crit-Treffer endlich mal wieder. Und dann hat das Ding aber übelst hier, ja, bis auf die Aufladerate einfach nur Subsätze wegschmeißen. Mann. Ach Menno, da kann man nicht mal ein bisschen öfters mal irgendwelche guten Kopfteile kriegen. Das ist so schon schwer genug, mal irgendwelche guten Teile mal zu kriegen. Ne? Muss man dann jedes Mal nur so eine grützigen Stats bekommen, ja. Ach Mann. Nie kriegt man was Vernünftiges. Und ein Gegner müsste ich noch legen. So, A switchen. blade embraces its duty. Mal eben kurz switchen. So, einmal switchen. Und dann einmal die einmal die Bitten der Bewohner das erledigen. Aber vorher kann ich ja noch das restliche Herz noch kurz mal umwandeln. Und ich muss mal gucken, ob ich wirklich für die Talentsachen gehe oder doch wieder für Artefakte gehe. Die Waffen habe ich ja soweit alles schon verbessert. Also die Relanzen könnte ich ja hier und da ein bisschen ein Test switchen zwischen Seino und Motor. Das wäre ja das Problem. Die könnte ich ein bisschen ein Test switchen zwischen den Bildern. Ah ja. Okay. Hier ist immer noch.
600. Ne, knappe 500 bräuchte ich. Knappe 500. Ah, 5%. Oh, okay. Naja, irgendjemanden erledigen. Und Playz ein bisschen erledigen, okay. Wow, wie kreativ. Dreimal dieselbe kriegt man hier als Gegner. Dreimal dasselbe Kopfgeldziel. Und dann sogar egal in welcher Höhe. Also kurz anzukommen, bis hier genug kommen. Das war das. Seltene Spots mit Gegnern. Ach nee, das war ja wieder so ein... War da nicht so ein Kürzspiel dabei? Ja, entweder so ein Kryo und so ein Heterotypien. Da will ich doch mal lieber mal zur Sicherheit mal auch jemand anderes mitnehmen. Okay, die mag ich halt immer mitnehmen, das von. I can't wait any longer! Dann nehme ich mal sie mit. Für den Crew vorziehen. Und das ist ein bisschen zu sehr lang an dem sitze. No more words. Let me read your verse. The grain outlines your... Think you can bully me? Boba, get the speed of light! Cut to the chase! Freshness preserved. Don't blink! Gut. Disgusting. Also das wird jetzt noch relativ schnell erledigt. Speed of light! Hey! Ha. Nowhere to hide! Don't blink! No, my sword! Huh? This is trouble. So quiet. Gut. Da waren die das erstmal gewesen. Jetzt auch wahrscheinlich halt wieder mal extra lange. So, dann können die jetzt mal wieder umswitchen. You called? Warum ist das Kopfgeld? Sag mir bitte nicht, dass das Teleporter zufälligerweise im Berg ist und nicht oben drauf. Sag mir nicht, dass das einer von denen gewesen ist. Okay, ne. Okay, wo man im Berg rauskommt. Das war keiner von denen. No, my sword! Think you can pull it? Speed of light!
Hey! Cut to the chase. Useless. Incoming. Ja, das waren sie alle. Okay. So, drei Bitten von den Leuten. So, dann werden wir ganz kurz mal zum Schmied mal das Erz mal hinbringen, dass das in der Zeit schon mal gemacht werden kann. Und dann kann ich mich in der Zeit um die Kopfgelder kümmern. Dürften bis dahin dann erledigt sein. Oh, ansonsten kann ich dann spätestens nach dem aktuellen Storyauftrag dann fertig sein. Wow, das war's schon. Okay, muss ich wohl das kleine Ona mit verwenden? Hab ich denn ja. Das muss ja gerade mal knapp 10 Stück etwa sein, ne? Da muss jetzt noch ein bisschen mehr sammeln gehen. Aber das mache ich dann lieber. Dann mache ich lieber mal kurz mal die Kopfgelder. Und dann werde ich dann hier ganz viele weitere Spots mal noch ein bisschen abgrasen, die ich ja noch kenne. Und dann lasse ich damit mal noch ein bisschen was von den Ärzten noch schmieden. Body and mind. Brain cutter. Welcome. No, my sword. Useless. Evil conquering. Worthless. 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 Here. Here. Wollen die auch noch ein bisschen Damage oder? Useless. Shake it out. I'm getting with sword comes shadow. Rain outlines your fate. No, my sword. Don't blink. Hey, let go away. Okay, die hat gut viel Damage ausgehalten. Ja, die ersten paar Male, wo ich mit Xiao mit der Ulti die Angriffe gemacht habe, hat sie kaum was in Schaden genommen. Aber selbst wenn das ja weg war. Aber selbst wo ich ihn sehr ein paar Male getroffen habe, hat sie ja wirklich ganz schön was ausgehalten an Damage. Was brauchte ich? In Stufe 6 habe ich. Ah, okay, Stufe 8 braucht ihr also. Okay, Stufe 8 brauchte ich also für das kleine Oculus Hilfsmittel. Ah, Immunität gegen Elektroschaden, okay. Ah, Stammwaffen zugefügten Schaden, also wäre da zumindest ja auch schon mal ganz gut von Vorteil. Elektroschaden ist ja wieder gemein, dass sie eine Elektroschadens-Immunität haben. Ja, könnte ich ja theoretisch lassen. Und dann müsste ich ja noch jemand anderen für King mitnehmen.
gut, dass man die eigentlich hier mitnehmen. Let's go out and play. Dann nehme ich da einfach meine gute hier mal mit. Ach so, und hier ist das wieder. Time to go to work. Let me weave you a fire hazard. Now you're testing my patience. Meet again. Okay, nice. Let's go. Time is against us. So, gut. Dann letztes Mal zurück. Ah ne, vorletztes Mal. Im Kopfgeld fehlt ja noch. Ein einziges Kopfgeld noch. So, noch 100. Oh nö. Ah, warum muss ausgerechnet einer von diesen Kackwölfen sein? Nein, nee, das erste Monument. Immunität gegen Pyroschaden? Aufhängen hat den Geo-Widerstand, okay. Ja, natürlich muss es eins von diesen Garnviechern sein. Es muss natürlich ein Garnwolf plötzlich sein. Irgendwann muss die wohl mal kommen als Kopfgeldziel. Irgendwann muss es die wohl mal geben, schätze ich mal. Ohne so einen Garnwolf geht's wohl nicht. Irgendwann müssen die wohl kommen. Also zwar die Ruinenwesen, bei den ganzen Goldbrigade-Gegner. Egal ob die Frauen oder die großen Kerle. Irgendwann braucht man wohl eine kleine Abwechslung und da kommen dann wohl entsprechend die Garnwölfe zum Einsatz. Also die Viecher, die ich am wenigsten leiden kann. Time to act. Rain outlines your fate. Witness it. Lament! Worthless! Here! Worthless! 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 Oh, 20 Leben kritisch. Nice, 21 geworden. Here! Cut to the chase. 21 Tage maximal. Auch really, Kollege. Ernsthaft. Speed of light. Es hat wirklich ein Außenstehender nötig, sich einzumischen. Ernsthaft. Let me weave you a forest. Bad. Evil conquering! Worthless! Es hat sogar wirklich ein Außenstehender nötig, sich einzumischen. Here! Worthless! Gut. Habt ihr echt nichts Besseres zu tun, Leute? Time to act. Rain cutter. Nowhere to hide. Don't blink. Ach ja, da muss man eben noch ein paar Vertries noch mitnehmen bei erledigen.
Die sonst hätten nicht sein lassen können, zufälligerweise damit mit dabei zu sein in der Nähe. Yay, ein Freepull. Ein Freepull für Standardbanner. Okay, brauchte ich denn 20 von den geschmiedeten Sachen. 20 Sachen vom Schmied, 20 Gerichte. 5 Anführergegner könnte ich noch machen. Hm. Na gut, da werde ich mal kurz mal ein bisschen was noch in Lireno sammeln, ein paar Materialien. Dann sammle ich hier noch ein paar, mal noch ein paar Erze. Das ja mal ganz kurz rumswitchen noch. Mal ganz kurz mal für die Ona mal zum Lee mitnehmen. What shall we do? Gather! Okay. 2, 3 Dinger wollten ja anscheinend nicht so richtig. Verboten Kristall, ja. Stimmt, die brauchen eigentlich noch ein bisschen was zum Schmieden. Das ist eigentlich egal welches Erz. Das ist eigentlich egal welches. Da kann ich hier vorne noch ein bisschen was mal sammeln gehen. Dann will ich mal noch ein paar Spots hier und da mal noch mitnehmen. Hauptsächlich kommen irgendwie auf die 20 Stück. Hauptsächlich kommen irgendwie auf 20 geschmiedete Erze. Das ist eigentlich relativ egal, was ich hier nehme. Okay. So, dann ist das jetzt mal weg. War an die andere Stelle gewesen. Schon der andere war ja hier hinten wirklich noch gewesen. Könnte ich ja auch mal noch mitnehmen. Irgendwo hier müsste noch mal was gewesen sein. Ah, hier war jetzt wieder schon. Solidify! Ein paar von den Ärzten noch mit dazu. Da wollte ich nicht drauf. Dann ja hier nochmal kurz bei hier importen. Und dann nochmal auf der anderen Seite mal nachschauen. Weil auf der anderen Seite müsste es ja auch noch ein paar Ärzte geben, die man mitnehmen kann. Ein bisschen Neon und Spot geben. Die so wenig? Okay. Aber immer so ein Erz? Weil das sonst mal weil die sonst immer 2 bis 3 Stück oder noch mehr gewesen, ne? Aber hier wird sie so wenig. Aber gut, ein paar weitere Spots wisst ihr jetzt eigentlich nicht so wirklich weg aus dem Kopf. Aber beim Dorf unten wollte ich nicht gucken. Da gäbe es hier nur Nachtjade. Aber das kann man ja nicht umwandeln. Das ließe sich ja nicht umwandeln, das Zeug.
Wie müsste man für Noten, für eventuelle Fälle mal ein paar weitere Spots mal raussuchen und mir die mal für zukünftige Erlebnispersonal merken, dass ich weiß, wo man eigentlich viele Erz auf einmal sammeln könnte. Ja, dann kann man ja erstmal wieder umswitchen. Leave it to me. Gut, einmal wieder auf die Honor umswitchen wieder. Und dann mal kurz mal die paar Sachen mal zum Schmied bringen. Und gucken, wie viel ich eigentlich noch abgeben müsste. Dann muss ich mal die nächsten Tage mal dazu nutzen und mal ein bisschen Erze wieder ein bisschen vorfahren für den Pass. Dass ich mal jeweils sonntags, wenn ich die wöchentlichen Sachen erledige, dass ich da genug zusammen habe, dass ich da jede Woche genug zusammenkriege. Mhm. Okay, 6 Stück hier. 6 Stück und 10 Stück, okay. Und jetzt hier habe ich insgesamt. Hier kommen nochmal 4 raus. 14. Okay, das wären nur 16. Damit wären es 17. Also wollte ich hier noch 3 und dann würde ich genau auf 20 kommen. Dann käme ich genau auf 20 Stück damit. Okay, das ist schon fertig und das ist auch schon fertig. Und der Rest braucht ein bisschen. Gut, dann kann ich mir den Rest dann später holen. Dann müsste ich also wirklich mal für den Pass wirklich mal ein bisschen Abzug wieder vorfahren. Und dann will ich auch am besten mal das weiße Eisen am besten ein bisschen farmen gehen, wieder alle paar Tage. Ein bisschen sammeln und am besten dann auch die Brockenkristalle mal wieder so alle 2-3 Tage. As in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Ja, dann noch ein paar Gerichte machen. Kann ich den Produkt gleich mal abpacken. Jetzt kann ich auch mal was gucken, wegen dem, was ich auch mal gesehen hatte. 30 Stück habe ich, 98. Na gut, ich denke mal, das dürften erstmal 70 reichen. Ne? Mhm. Okay. Nichts davon da, dass ich diese komische Hilfsmittel nutzen kann. Schenken könnt ihr auch ein bisschen machen. 29 Stück. Okay.
Ah, da steht Zerstörung beschleunigen, okay. Ja. Aber Früchte könnte ich eigentlich auch noch machen. Einfach 16. Dürfte auch ganz gut gehen. Zucker habe ich auch noch einiges. Dann mache ich mal hier auch bei 20. Ah, stimmt, die ganzen Beeren könnte ich auch mal sammeln. Den, meine Waffe. Habe ich denn irgendein Gericht, was ich noch machen könnte? Jo. Pilze und Fleischpizza, die könnte ich noch ein paar Mal machen. Da kann ich ja gleich mal noch ein paar Gerichte versuchen, noch mit dem perfekten Zubereiten noch voll zu kriegen. Okay, ich glaube, da sind noch 6 Mal Käse, also wie zählt dafür. Natürlich reicht die Milch nicht dafür aus, für 6 Mal Käse. Ich krieg nur 2 raus, ich bin hier 3. Okay, Mehl bräuchte ich anscheinend. Vielleicht sollte ich sehen. Ja. Ein bisschen Mehl und ein bisschen Konfitüre. Okay. Das für die komischen Dattelfladen und für seine Getränke brauche ich auch noch die Beeren. Ja, das muss ja soweit das geht schon soweit alles Mögliche haben. Okay, wollte ich mir einmal die Pilze, die ich auch für Calais noch brauchen kann. So. 5 Stück dürften mir erstmal reichen dafür. Ja, und für den Rest müsst ihr wohl diese mehr als genug noch haben. Bleibt man daran, daraus holt hier wieder mehr dafür. Der physische Schaden. Come on, enough procrastinating. Wie bräuchte ich denn eigentlich noch? Okay, 8 noch. Let's go. 8 Stück bräuchte ich noch. Okay. Ja, weil ja auch, wenn ich ein paar Ehrrollen mache. Dann mache ich hier noch die 8 Stück, dann wird noch voll. So, dann reicht es zumindest für die 20 Gerichte. Und dann gehen wir mal kurz noch ein bisschen einkaufen. Ja. Nochmal 52 Stück voll. So, dann mache ich noch den Käse noch 10 Stück noch.
reicht das auch erstmal aus. Und dann muss ich nur noch ein bisschen was, nur noch an Bären noch ein bisschen was sammeln. Und für ein paar alte neue Gerüchte, um die dann noch machen zu können. Okay, drei Objekte zum Spielen sind ja dabei. Sind dabei fertig zu werden, und dann müsst ihr noch 5 an. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch 5 Bosse nur noch legen. 5 Bosse nur noch legen und dann habe ich das. Und dann ist das auch erledigt. Ach man, 70 Punkte, 70 Ansichtspunkte nur noch. Ach man. 70 Ansehen-CP fehlen nur noch. 70 doofe Dinger. Stück noch und dann fehlt bloß noch eine einzige Stufe. Eine einzige noch und dann kann ich mich endlich auf die Suche, ganz gezielt so ein bisschen auf die Suche nach den restlichen Okulis machen. Da kann ich dann endlich ganz gezielt an die restlichen noch suchen. Naja, wenn es nur so wenig ist, dann wird das an den bis 4 Wochen dann hoffentlich bald endlich möglich sein. Dann kann ich mich dann endlich bald auf die Suche nach den übrigen Okulis machen. Jetzt zurückkehren, wo man sie zum Heiligtum zurückkehren, wo man sie befreit hat. Okay. Ich glaube, man müsste sie irgendwo anders mit ihr treffen, aber nicht an dem selben Ort, wo sie gefangen gehalten wurde. Aber okay. How's it going, Nahida? I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rukkhadevata's design is truly brilliant. Oh, also, this is for you. Huh? What's this little floaty thingy? It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. Eine verbesserte Version des Akasha-Kontrollgeräts? Okay. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. Vielleicht brauchst du es im Moment nicht, aber unter bestimmten Umständen könnte es nützlich sein. Ja, mit dem, was man ja erfahren hatte, braucht man ja das in einem ganz bestimmten Bosskampf. Dieses kleine Etwas, dieses kleine Ding. Wait! This thing has the same characteristics as Paimon! We're both small things that float! Oh, all the things that make Paimon special got copied! When Paimon appears with the Traveler from now on, people won't remember Paimon because she isn't unique anymore! Ja, es sieht doch ganz anders aus. It's alright, Paimon. It can't replace you. It's only a flying device, but you're the Traveler's irreplaceable friend.
You're so good at comforting people, Nahida. If only the Traveler was as smart as you. Hmm? I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't trying to comfort you. Ich wollte dich nicht trösten. Hat's aber indirekt gemacht. Obwohl es ja wirklich nicht wollte. Nahida, you're a natural at this. What you just said made Paimon even happier. By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rukkhadevata. If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you, and I'll do my best to provide support. I'm glad I can rely on you. So the God of Wisdom isn't good at fighting? That actually sounds about right. I've located where the false god is. Time is of the essence, so let's skip to it. Die falsche Gottheit, ja. Oh, na, Teleportpunkt. Also irgendwie würde ich mal sagen, dieses dieses ganz leichte, liebliche Trällern im Hintergrund. Das ist ein ganz leichtes Singen oder so, wie man es bezeichnen kann. Das wäre ein super Einschlaflied, würde ich mal behaupten. Das wäre eigentlich ein super Einschlaflied, ey. So ganz leichtes, sanftes, liebliches Singen. Gießerei der Göttlichkeit? Also was hätte ich mal gesagt, sowas könnte ich mir wirklich sowas zum Entspannen, könnte man sich wirklich stundenlang anhören. Oh. Gießerei der Göttlichkeit. Gottheit erschaffene. Ja, wir benutzen menschliche Weisheit, um eine Gottheit zu erschaffen, ne? Ja, sie benutzen menschliche Weisheit, um einen falschen Gott zu erschaffen, ne? In dem Fall ja einen falschen Gott. Und ich würde mal sagen, da ich ja nicht weiß, wie stark ihr falscher Gott, ein Gott ist, würde ich mal lieber auf mein gutes standardmäßiges Team mal gehen. Da würde ich mal lieber auf mein aktuell bestes Team mal switchen. Nur mal zur Sicherheit. Da ich ja nicht weiß, ob da irgendwelche kleinen Extra-Gegner auf mich zukommen oder nur die falsche Gottheit. Mal schauen. Aber so habe ich zumindest das bestmögliche Team, was ich nehmen kann, meinen Charakteren. What is this place? Is this really the way we need to go? Wow. Who would have thought there'd be a place like this hidden right slap bang in the middle of the city? Alleine wenn man diesen ersten Raum mal sieht, wo ja Nahida eingesperrt wurde und was hat die höhere Herrin Rukkhadevata einst genutzt hatte, um in Ruhe meditieren zu können.
Dass da einfach mal nebenan einfach mal sowas besteht im selben Gebäude. Das ist bestimmt für die mal interessant. The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. Das ist verständlich, ja. Innerhalb der eigenen Reihen, eines eigenen Gebäudes, wo nur bestimmte Leute Zutritt daran haben. Das ist klar. Dass sie das dementsprechend dann hier alles machen, ne? Wo nur die wenigsten Zutritt haben werden. That's true. They were already hiding one god, so why not two? Sich haben bereits eine Gottheit versteckt, warum also nicht zwei? Ja, sie haben ihren eigentlichen Archon, ihre eigentliche Göttin der Weisheit versteckt und gefangen gehalten. Und dementsprechend machen sie es auch mit ihrer falschen Gottheit, die sie erschaffen wollen. Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Schließlich helfen sie ja einem der 11, ein Gott zu werden. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it, though? I've always felt that this doctor is different from the academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. The Fatui Harbingers are all such weirdos. So, the doctor being weird is actually normal. So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? Das Gefäß dieser falschen Gottheit soll Scaramouche sein. Also Scaramouche soll nur als Gefäß dienen für diese falsche Gottheit, die Weisen erschaffen. Er selber wird also nicht zu einem eigentlichen Gott, sondern soll nur als das Gefäß herhalten. We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so klappen wird, ob er dann wirklich nur ein Gefäß sein wird. Oder ob er dann wirklich zu einer ganz eigenen Gottheit werden wird. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Seine Besessenheit hat zum anderen hat seine Besessenheit sicher auch etwas damit zu tun, dass ihm in der Vergangenheit widerfahren ist. Naja gut, seine Besessenheit bezüglich seiner Vergangenheit kann eigentlich bloß sein, dass mit dem, was er entwickelt hatte über die Jahre hinweg. Wie er selber gesagt hat, zumindest behauptet hat, wurde er mehrfach betrogen und belogen, wurde hintergangen. Und dadurch hat er ja diesen Hass und alles entwickelt gehabt. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui Harbinger. Was? Man weiß, dass er bevor er einer der 11 der Fatui wurde, der Prototyp von Raiden war? Ernsthaft? Okay, das ist ja anscheinend irgendwie ein Fall. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig bemerkt gehabt. Oder nicht so richtig mitgeschnitten, ne?
Er soll ein Prototyp von Ryan gewesen sein? So eine Art Prototyp? That's why he wants a Gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the Balladeer quite well. Wir sind uns einige Male begegnet, aber es waren alles schlechte Erfahrungen. I see. Tell me more about him and what he's like. The more we know now, the better we can plan for and react to any future situation. Ah, I see. How fascinating. Alright, time to go. Let's get through here and meet him in person. Okay. Wir werden dann also gleich persönlich gegenüberstehen können. Wo das Schiff des Bewusstseins hingeht. Jeder viel Richtung Finnescaramouche. Wow, da bin ich ja mal gespannt. Ah, was für eine Überraschung. Ein paar Patuis. Work time! Let's begin! Work. Put your fact into it! Oh, so ist nur das Hydrotyp hier. My apologies. Time to fulfill my duty! Ein paar kleine Vertrüht. Er hat mich also ein bisschen an die vergangenen Ereignisse, die man, glaube ich, bei irgendwelchen, waren das so eine geschichtlichen Archontenaufträge gewesen? Wo man mit dem Grafen so ein bisschen unterwegs gewesen ist. Und mir kommt das ein bisschen so It vor. looks like we can climb up these pipes. Okay. Ich habe die ganze Zeit Erinnerungen an frühere Ereignisse, aber auch gleichzeitig so ein bisschen. Irgendwie sind auch so ein bisschen ganz leichte Feels von anderen Spielen. Weil das schon so ein bisschen sehr ähnelt miteinander. Das wird sich schon so ein bisschen sehr ähneln. Oh. Und da ist wohl das nette Zentrum. Yes. Ach, Mist. Hier ist wohl das nette Zentrum scheinbar. Oh. Da hinten sehe ich eine Truhe. Da oben ist scheinbar ein Vertrühen und da hinten ist irgendwo ein bisschen weiter hinten noch eine Truhe. Oh. Was passiert jetzt? The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. Ja, ob das so eine gute Idee ist, ja ein... Das so eine gute Idee ist? Das sieht eigentlich nicht kaputt aus. Okay, da oben sind definitiv welche, die die Kiste bewachen, und hier oben ist noch. It seems to have stopped. Let's continue. Interessant, wie vertraut irgendjemand manche solcher Dinge sind. No more words. Oh.
Wie so schwer zu treffen oder was? I guess this is it. Ach, das muss doch meinen die. So. Okay. Ich hätte ein anderes Muster gedacht, aber okay. Ich hatte das große Muster drumherum gar nicht gesehen. Das ist ja nur das in der Mitte. Oh. Da drüben ist ein Türchen. Komme ich nach das Ding ran? Ich kann mit Get crumble. Frozen. Crisp. You're not going anywhere. Ah, nice. Okay, so komme ich zumindest auf die Truhe ran. Aber jetzt auf dem Weg auch wieder zurück, oder muss ich dafür einen etwas anderen Weg nehmen? Rise! Na, da haben wir es. Okay, man kann doch nicht alle. Man kann anscheinend doch nicht alle von den Raum nutzen zum Hochklettern. Warum habe ich doch die. Crumble! Irgendwie komische Pfeile gesehen zum Benutzen. Ne? Quake! Dann muss ich mal so ein bisschen probieren. Dann muss ich mal so ein bisschen versuchen, improvisieren so ein bisschen. Nein! Och Mann. Na. Okay. Dann warte ich mal, bis das weg ist. Okay. Das Ding ist weg. Dann kann ich die Säule nochmal neu setzen. Crumble! Das mal neu setzen. Okay, so kann man auch improvisieren. So kann man auch ein bisschen improvisieren, um ja nicht abzustürzen. Und dann erst dieses tolle Wiedergeburt nutzen zu müssen extra. Frostbite. Now you're not going anywhere. Time for a light show! Frost. Freshness. Oh ja. Reduce. Stabilize. No, my sword! Whirling snow! Mhm. Da ist wirklich das Türchen noch nebenbei. Okay, so da unten mit drauf, aber da kommt man ja anscheinend so oder so hin. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. Ah, okay. Yep. Und dann muss ich das Ding so rumdrehen. Wahrscheinlich, dass ich das Ding irgendwie benutzen kann. Ah, toll. Es wäre sogar ja angehalten, ne? Cool.
Es hätte sogar ja angehalten, dass ich entspannt einstellen kann. Ja. Ah, okay. Oh ja, netter Vorschlag auf jeden Fall. Eine nette Möglichkeit. Let's move. Also sagen wir, also noch langsamer irgendwie drehen kann sich das Ding wohl nicht eine Rolle. Naja. Naja. Müsst ja, genau. Müsst ja genug zusammen haben schon. Ne, gleich mal die nächsten 5 Stück mir schon mal holen. Gut, 60 Stück. 60 Stück habe ich zusammen. Okay, jetzt muss ich die Dinger so drehen, dass ich da drüben hinkomme. Okay, das passt schon. Und das zweite passt auch. Ich habe auch nicht mehr so schwer hier. Guck mal hier da, jetzt mal verschieben noch den Spaß, immer drehen. Jetzt immer drehen und schon passt es. Schon kommt man da, wo man hin will. Und hin muss. Noch ein Treuer? Okay. Hab's ja jetzt wirklich gesehen, aber oh, ich bin's gerne. This is order. My apologies. This isn't good. No, my sword. You can't run. Well, looks like I went too far. Roast. No. Feels close. Cook this through. One after another. Really? Solidify. Wo soll man noch so eine nervige Tante hier kriegen? I will have order. Fire hazard. Oh, danke dafür. Und das müsste dann wohl das letzte oder vorletzte sein. Okay. 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 Das Ding also wirklich ein Aufzug sein? Irgendwo sollte doch hier eigentlich so ein Schützentypi sein eigentlich. Oder war das irgendwo schon? Hier gibt es eigentlich irgendwo so ein Schützentypi mit dem dieser Ventile dabei sind und dann daneben noch eine Truhe, eine versiegelte.
Warte. Also entweder ich hab entweder den Typen gab's schon oder da wurde irgendwie übersprungen, dass man den wohl nicht mitnehmen kann. Okay, das war drüben gewesen, ja, dann hatte ich den schon gehabt. Okay. Es geht nach oben. Looking at its operational status, we must prepare for the worst. The god they wanted to create is likely close to completion or already completed. Ich habe schon gesehen, wie er das Wetter verändert hat. Oh no, what should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against a Fatui Harbinger with a Gnosis. Are you nervous, Paimon? Naja, bei solchen Augen, bei dem, was uns bevorsteht, kann ich mir schon gut vorstellen. If you really want to know, of course Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. Nervosität, die aber auch gleichzeitig neugierig macht. Curious? Curious about what? Curious about her fate. Kann ich mir gut vorstellen. Dass sie als Archon geboren wurde und nach der niederen Herrin nach der höheren Herrin ruckerte Vater jetzt der nächste Dendro-Archon wurde und noch so jung, so relativ jung ist. Es ist so verständlich, dass sie neugierig ob das ein bevorstehendes Schicksal sein wird, wie es denn ausgehen wird mit unserem Kampf. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur, so it has always drawn my curiosity. Die Neugier gegenüber eines so unbekannten Schicksals. So to me, fate is the ultimate knowledge. Schicksal ist das ultimative Wissen für sie. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great satisfaction. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. Nach so langer Zeit der Gefangenschaft ist sie nicht mehr nur eine Zuschauerin. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? Ah, so that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. Ich kann bereits seinen Hauch spüren. Boah, na das wird ja interessant werden, ne? Okay. Was? Geht's
ist gerade Mautsch. Okay, man konnte nicht mal ansatzweise irgendwie die Tür versuchen zu benutzen. Okay. Hm. Da bin ich ja echt mal gespannt, ey. Der Kampf gegen eine falsche Gottheit. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now, like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Shoki no Kami. Okay. Imposing aura. It really feels like the gods. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say, this is the culmination of human wisdom. Kristallisation menschlicher Weisheit. You sure are something. Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Also besitzt er noch Scaramouches Bewusstsein. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Ewiger Herr der geheimen Weisheit. Aha. Can you feel it? The exhilaration of such power, and the thrill of anticipation for our contention. Nahida wouldn't feel the same things as you. Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. Eindeutig immer noch Scaramouche. The strife engraved upon a Gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it... all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War.
Solange wir mal wirklich einsatzweise ein wirklicher Archon, also ein wirklicher Gott gewesen ist, dann hätte er wahrscheinlich den Archontenkrieg gar nicht überleben können. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. Tja, sind halt nicht alle Götter gleich. Es sind nicht alle Götter gleich. No wonder your own people have abandoned you, God of Wisdom. Your judgment is as your existence, unsubstantial. This is where everything ends, Booer, the God of Wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Come! Ja, eben, denn selbst der scheinbar selbst genanntes ewige Herr der geheimen Weisheit gegen Nahida. Gegen die Göttin der Weisheit. Na, das kann ja mal interessant und spaßig Let us werden, ey. reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Lass uns ein neues Kapitel des Archontenkrieges schreiben. Komm und weihe meine Geburt als Gott. Wow. Und der nicht sehr voreingenommen von sich ist, Alter. Witness the power of the wild. Rain outlines your fate. Know my sword. Embrace the ice. Feel the blitz. Sure! Okay. Phase 1 schon easy weg. Erste Phase schon easy erledigt. Und jetzt setzt man sich also zusammen für die zweite Phase. Klar, noch besser kann man sich wohl nie machen, wa? Noch besser kann man sich anscheinend nicht machen, ne? Shoki no Kami. Okay. Wie soll man den jetzt bitte sehr treffen können irgendwie? Burn to oblivion! Tremble! Wie kann ich das kleine Ding benutzen, ne? Aua. Aua. Oh, na doch ein Griff auf jeden Fall, aber ich habe keine Ahnung, wie ich den großen, ich glaube, doch nur ansatzweise mal treffen könnte. Reality? Hä? Pain! Ich habe doch nur so Schaden zugefügt. Wow. Ein Wunder, dass man sich überhaupt irgendwie treffen konnte. Aua. This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human.
Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Boor? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? Ah, direkt zu Beginn, na. You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, Traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Okay. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. Na dann würde ich mal sagen, war auch für die zweite Runde. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage of Boor. Die erste Weise von Boor. Okay. Zählt das also wirklich als erste Weise von ihr? Was? 1,000 eons, mine to dominate. Burn to oblivion. Solidify. Make yourselves a move! Fuse the split! Gold bishop down! Body and mind. Boah. Stabilize. I see everything! Tremble. Rain outlines your fate. Let me read your verse. Know my sword. This is order. Reality is pain. Solidify. Die Realität ist Schmerz. Tja, das gehört aber leider zur Realität dazu, mein Freund. Good riddance, cruel world. What? Everyone hold hands! Was
Kannst du dich zerstören? Hey! Sharing my knowledge! Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Know my soul. I will have order. A lift of reprise! Geiler Kampf, muss ich sagen. Echt ein nicer Kampf. Okay, zweite Phase finished. Zweite Phase geschafft. Nice. Humans. Filthy humans. No! Wait! Please! Anything but the Gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back! Ist das etwa Balls göttliches Herz? Warum müsste ja eigentlich? Das müsste Balls göttliches Herz sein. Das ist das göttliche Herz des Elektroarchons. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another Gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. Die letzte Erinnerung dieser Göttin. Okay. Wie viel er auf sich genommen hat und gegeben hat, nur um dieses göttliche Herz von Baal nicht zu verlieren. Huh. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. Es muss an dem verbotenen Wissen liegen, ne? Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? Ja, das verbotene Wissen, das ja König Deschred damals vor Jahren mitgebracht hat und wo er Rukkhadevata damals ihm geholfen hatte, das loszuwerden, ne? Damit nicht noch mehr Unheil dadurch geschehen kann. Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice, and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Ja, vor tausenden von Jahren, ne? Also ist das mit dem verbotenen Wissen sogar noch älter und länger her als der Archontenkrieg.
falls es mehrere gegeben haben sollte. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. Okay, es ist plausibel anzunehmen, dass ein zweiter Fall von Verunreinigung durch verbotenes Wissen während der Katastrophe von Kanria vor 500 Jahren auftrat. Okay. Also einmal könnte es sein, dass durch das verbotene Wissen das König Deschred vor tausenden Jahren mitbrachte und wo ja die höheren, wie sie sagt, wo die höhere Herrin Ruka Devata mit König Deschred zusammengearbeitet hat, um eine noch größere und schlimmere Katastrophe zu verhindern, wo sie sich beide aufgeopfert haben dafür. Und das ist also plausibel, und sie glaubt, dass es möglicherweise sogar durch die Katastrophe von Kanria zu einem zweiten Fall dadurch gekommen ist. Einmal also durch König der Schritt selbst vor tausenden von Jahren und eventuell sogar noch durch die Katastrophe von Kanria vor 500 Jahren. Das könnte möglich sein, ja, dass dadurch auch noch verbotenes Wissen auch noch irgendwie auf die Welt losgelassen wurde. Und dass das in dem Fall dann sogar noch der zweite Fall ist. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Ruka Devata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that mean, in order to save us, Greater Lord Ruka Devata? Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. Und so, wenn man das ja von der Geschichte her weiß, die höhere Herrin Ruka Devata hat zusammen mit König Deschred gegen diese Auswirkungen durch das verbotene Wissen ja miteinander zusammengearbeitet. Sie hat sich selbst geopfert, sie hat sich dann dabei selbst opfern müssen. Und aus diesem Opfer müsste ja dadurch dann, glaube ich, die jetzt aktuelle niedere Herrin Kusanali, die kleine Nahida, müsste ja dadurch dann geboren worden sein, aus diesem Opfer von der höheren Herrin. Aus dem Opfer der höheren Herrin würde ich mal vermuten, Nahida geboren sein. Als neuer Dendroarchon und als niedere Herrin. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Aw, do you feel sad, Nahida? I'm just sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around us. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Ach, meinst du das etwa mit dem Hinweis? Die Welt mich vergessen. Yes. Her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. Ah, okay. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with our lucid consciousness. And then,
We'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person. Okay, die höhere Herrin Rukkhadevata wird uns selbst die letzte Wahrheit offenbaren? Okay. Ja, hoffentlich kann uns diese Wahrheit alle retten, ne? Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. Na super. That's so scary. Ja, das klingt doch Don't worry. spaßig. It should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. Nicht berechtigt. Verlasse den Ort mit Hilfe des Schiffes des Bewusstseins. Oh. Okay, jetzt kann ich wohl nicht nachgucken. Oh, ich werde mal ganz kurz noch bei mir mal Fenster zu machen, ne? Oh. Das ist also mit dem Schiff gemeint? Okay. Are we in the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the direction our consciousness is traveling towards. If we lose control over our consciousness, we will fall into madness. So let's make sure the boat stays on course. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Das sieht ja mal nett aus. Das Schiff des Bewusstseins. Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. Gather! Rain outlines your fate. No, my sword. My apologies. Ha. Yeah. Whirling snow. This is order. Okay. Willst du einmal probieren? Was ist das denn bitte sehr? Schweben, sind das eine... Also das wäre die Inseln, die sich hier bewegen auf einer Lehne. Solidify! Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Huh? Sakura swirl! Look! A four-leaf sigil has appeared in the sky! Okay, wenn das dann nochmal wild wäre, wow. Das wäre mal ein krasser Himmel, ja.
fahren hier? Ich denn die Blitze hier kommen oder täuscht das? I will have order. My apologies. Whirling snow. Ja, das dachte ich mir schon, dass da so ein großer ankommt. This is order. Das könnte ich mir schon Coming bedenken. so Ja. hard. Sometsu. Not good. Oh. Rain. The brightest flames. Ach, du bist ein blöder Sack, bist du das? Du bist ein blöder Sack. Stabilize. Kannst du einfach mal dauernd gehen, du Nervensäge. Will not stand for this. Kann so eine große Nerven. Wie kann so ein großer Typ so dermaßen nerven, ja? Ah, furchtbar. Take Get die mal control dauern, ja. out of consciousness. We need to find the helm first. Boah, ich komme mit diesen großen Einsen, ja. Echt schlimm. We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Mm-hmm. Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. Mhm. Das Schiff des Bewusstseins. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Hopefully there won't be any more interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rukkhadevata. Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? No, it seems that my birth and her death took place at the same time. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Okay. Ich glaube, das müsste der Ort sein, ja. Das müsste Irminsul sein. Well,
this is the place. Das ist der Ort in meiner Erinnerung. Das ist derselbe Ort. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But the one standing over there is... Da ist eine zweite Nahida. Is that me? She looks exactly like me. Eine zweite Nahida. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Die höhere Herrin Rukkhadevata sieht genauso aus wie die Kusana, wie Naida? Okay. Ja, sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. Okay. Weil unser Wesen identisch ist, ist das auch unsere Erscheinung? We're of the same nature. Why? Because you are me, and I am you. Weil du ich bist und ich bin und ich du bin? Was? Nahida soll also eine Rukkhadevata sein? Rukkhadevata soll Nahida sein? Weil du ich bist und ich du bin? You are me in the new samsara. Du bist mein Samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. But you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great Archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater Archon than I.
I already see a determination in you that I didn't possess in my time, and the future that it leads you to will be yours alone. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Come to think of it, the sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the Archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. Also die Katastrophe von Khaenri'ah. Es war also wirklich nicht nur das verbotene Wissen, das König Deshret vor tausenden Jahren mit sich brachte, sondern wie Naida schon vermutet hatte, es war auch die Katastrophe von Khaenri'ah, die einen Teil mit dazu beigetragen hat. At that time, the seven were all summoned to the nation of Khaenri'ah, except for me. I had a more important task to attend to. Zu Beginn wurden die Sieben in ein Land namens Khaenri'ah zusammengerufen. Außer ich. Sie hatte eine wichtigere Aufgabe? Als ich mit den anderen sechs in Khaenri'ah zu treffen war? Okay. I had to protect Irminsul. Okay. 6 der 7 Archonten sind also nach Khaenri'ah gereist, haben sich dort alle zusammengetroffen und sie hatte die Aufgabe gehabt, Irminsul zu beschützen. Okay. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. Die Katastrophe wurde von der Verseuchung durch das verbotene Wissen begleitet. Okay. Die Katastrophe von Khaenri'ah wurde also von der Verseuchung durch das verbotene Wissen begleitet. Also hatte das verbotene Wissen, was König Deshret vor tausenden Jahren mit sich brachte, hatte also auch etwas mit der Katastrophe von Khaenri'ah scheinbar zu tun. Es hat also die Katastrophe mit begleitet. Okay. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost.
So, what exactly is forbidden knowledge? Das würde ich ganz gerne mal wissen, ja. Was genau ist eigentlich dieses verbotene Wissen, ne? Zumindest wird es ja nur als verbotenes Wissen bezeichnet, was König der Schritt ja mit sich gebracht haben sollte. Und wodurch das ja alles erst entstanden ist. Dann das Schicksal von Somero, wo ja ein Teil zu einer kompletten Wüste wurde und der andere Teil ja noch gerettet werden konnte. It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. Hm? Wissen, das nicht in diese Welt gehört? Okay. Wenn dieses Wissen nicht in diese Welt gehört, wie kommt dann König Deschred? Wie ist dann König Deschred an dieses Wissen gelangt, das nicht in diese Welt gehörte? Und es nicht in diese Welt gehört hat, wodurch das ja alles dann entstanden ist. Wie kann man König Deschred an dieses Wissen, das nicht hierher gehört, in diese Welt? Das ist auch die Wahrheit, die nicht erkannt werden kann. König Deschred ist also ist das auf irgendeine Weise, ist also irgendwie an Wissen gelangt, das eigentlich nicht in diese Welt gehört. Das ist also anscheinend Wissen, das also aus einer anderen Welt stammen muss, was nicht in diese Welt gehört. Okay. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. Oh. Es ist Wissen aus den Tiefen des Abgrunds. Deswegen gehört es nicht in diese Welt, weil es also zu den Tiefen des Abgrunds gehörte. Aha. Okay. Okay, da würden sich wieder neue Fragen einstellen. Da würden sich ja wirklich wieder neue Fragen einstellen, ja. Wie gelangt König Deschred in die Tiefen des Abgrunds? Und dann wäre noch die andere Frage, die sich wieder auftritt. Warum bringt er Wissen aus den Tiefen des Abgrunds in diese Welt? Warum hat er dieses Wissen aus den Tiefen des Abgrunds in diese Welt gebracht? Da bleibt wirklich müsste man wieder fragen, warum hat er dieses Wissen dann in diese Welt gebracht, wenn es nicht hierher gehörte? Wissen, das aus den Tiefen des Abgrunds stammt und nicht in diese Welt gehörte. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. Wissen, das also aus den Tiefen des Abgrunds stammt, könnte also Irminsul, wenn es weiter Irminsul verunreinigt, könnte es sogar ganz Tevat betreffen. Ne? Ganz Tevat könnte also auseinanderfallen. Und dann wäre wahrscheinlich die Katastrophe von Kandria sowie der Archontenkrieg wären gar nichts dagegen. Das wäre wahrscheinlich absolut nichts dagegen, wenn die ganze Welt davon betroffen wäre. Und das nur durch dieses Wissen, das aus den Tiefen des Abgrunds stammt. Und das König Deschred aus nach unbekannten Gründen in diese Welt gebracht hat. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. Aha, okay. Das war so teilweise der Grund, weswegen sie also Akasha erschaffen hat, dieses System. It's truly the world's most amazing invention.
Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. Mhm. Das ist doch schön zu hören. Das ist doch schön zu wissen. Ne? But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara, and left a trail of clues. All in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Wait, no, I can't. So you realize what that implies. You are very smart indeed. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. But this is the only way to save Irminsul. Deswegen hat sie es gesagt, dass sie sich dass sie es selbst nicht tun kann. Weil es nur jemand anderes machen kann. Sie ihre Existenz, sie selbst aus ihrem Soul zu entfernen, zu löschen, ne? Wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und das also soll die einzige Möglichkeit sein, ihn so zu retten, ne? Indem man ihre Existenz sozusagen auslöscht. Ihre Existenz auszulöschen aus ihm ist also die einzige Möglichkeit sein, es zu retten. Ne? Und was sie nicht selber tun kann, hat sie also die Hinweise hinterlassen, ne? Und aus dem reinsten Zeug von ihrem Soul Nahida erschaffen, ne? Die nach ihrem
nach ihrem Selbstopfer dann als neuer Dendro-Arche geboren wurde. People love you so much, and they've missed you so much over the past 500 years. I am exactly the same. So how can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Booer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Booer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. Das war also die Antwort gewesen, die man gesucht hat. Die Welt möge mich vergessen, ne? Wodurch Immunsul gerettet werden kann. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams.
I'm alright. I'm just a little confused. We've just saved the world, right? So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Ermin soul consciousness from 500 years ago. Then, we removed the remaining pollution from Merman soul. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? Paimon erinnert sich auch nicht. Haben alle die höhere Herrin Rukadevata vergessen? Hat wirklich nur sie? Kann wirklich nur sie sich an alles erinnern? Weil sie nicht in diese Welt, eigentlich nicht aus dieser Welt stammt? Sollte ich ihnen die Wahrheit sagen? Was ist das für ein Geräusch? Ich bin so müde. Okay. Was it bei er? Huh? That sound. Traveler! Paimon! I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. Also doch, Eldotore. Es ist doch er. The doctor! What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship.
negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Oh nee. Es gibt mehr als nur einen von ihm selbst. Oh, na super. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Since you were in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment, so why should I interfere with the results? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all.
All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. For example, the Gnosis. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... what if I were to destroy the Gnosis now, and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this Electro-Gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow Harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting.
What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say, you're just temporarily ahead. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have my revenge! You'll make this moment count. You will regret this! Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again.
there won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendronosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh, judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the god of wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the god of wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Mhm. Der Sternenhimmel von Tevat soll eine Fälschung sein? Okay. Das Gerücht, dass der Sternenhimmel von Tevat eine Fälschung sein soll? Huh? Okay. Das ist interessant. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. Ein Geheimnis zur Wahrheit über die gesamte Welt, das von ihm so versteckt gehalten wird? Der Sternenhimmel von Tevat soll eine Fälschung sein. Okay. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Lass mich raten, das, was er natürlich hier sagen wird, das wird man natürlich nicht hören, wa? Mhm. Ja. Ah, im besten Fall der Fälle wird man es ja vielleicht irgendwann mit der Zeit von Nahida selbst noch erfahren. Was sie denn von ihm erfahren, was sie von ihm erfahren hat. Aber interessant, dieses Gerücht. Der Sternenhimmel von Tevat soll eine Fälschung sein. Together! Okay, wake her up. Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Come on, get up! Good morning! How are you feeling today? Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari could stop us from going out now, right?
jedem Tag verloren wir während der Schlacht das Bewusstsein und warten auf, um uns in Gandauer wiederzufinden. Veterinarier und Kalle auf uns aufpassten. Ne? Ich habe gehört, dass Seiner uns hierher geschickt hat. Venari ist sehr freundlich zu uns, obwohl er sich darüber beschwert, dass Seino ständig Leute zu ihm schickt. Wir haben uns hier gut ausgeruht. Inzwischen sind ein paar Tage vergangen und wir haben uns so weit erholt, dass wir wieder rausgehen können. Ich habe von Tenari und Kalle erfahren, dass die Akasha-Hauptrechner vollständig abgeschaltet wurden und die Leute von Sumero nicht mehr von ihm abhängig sein werden. Eine so große Veränderung wirkt sich sicher auf das Leben vieler Menschen aus. Aber es wird sich sicher zum Besseren wenden. Come on, Traveler, let's go! Da würde ich echt nur zu gerne wissen, lasst uns auf den Sieg anstoßen. Da würde mich ja wirklich nur zu gerne interessieren, was denn Nahida noch von Ildotore erfahren hat. Das würde mich mal sehr interessieren. Das würde mich mal sehr interessieren. Was hat sie von ihm noch so erfahren? Neben diesem Gerücht. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you'll like it. It's nice to have you here so we can eat something yummy. Well, now that I've recovered from Elazar, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. And Paimon bets they're all delicious. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Paimon das nicht für mich angenommen? Nope. Paimon wanted to read the letter with you after you woke up. So Paimon didn't open it. Alright, let's read it now. Oh, it's from Nilu! Oh. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. Everyone's aware of your abilities. There's no need to be modest. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, before you leave, be sure to inform Master Tainari. Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia.
For now, I only need to tend to my forest watcher duties. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. By the way, we have some good news. Sino got his position back. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. Huh? You mean he was already here? Why didn't he come to say hi to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. Then you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps, or alternatively, he doesn't know about it either. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Kala has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. You see, some VIPs have come to the forest recently. Huh? VIPs? Very important Paimons? Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. Huh? Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. There's nothing we can do, really. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Ah, right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? You've recovered well. You may go, but be careful.
Well, there won't be any problems if the feast starts at that time. Everything has already been prepared. Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Well, except for the guests. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon! We got your letters, and here we are! You're the best! The other guests haven't even replied yet. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah, I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe everyone is still busy with other things. Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request like this. Nilu is Sumeru's #1 celebrity, after all. You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dance as having good taste, then almost everybody has good taste. Because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Nonsense! It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. Yeah, we can also check out how everything in Sumeru is going now. When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. As for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Rahman's whereabouts. My guess is that he's with Dia. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you have time, please ask about her for me.
Traveler. We haven't seen Alhaitham anywhere. Let's ask that person over there. Hey there, have you seen Alhaitham around? Yes, it seems Scribe Alhaitham has gone to the House of Dana. You should be able to find him there. But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Who else was looking for him? Mr. Cavey was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. And now you two are here. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. No way! We're strictly here on business. Ah, I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. Alhaitham should be around here somewhere, right? Oh, he's over there! But it looks like he might not have time for us. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Oh? You sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kaveh, light of the Kasharawar. Besides,
As a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? Huh. What makes you say that? Why would you question my heartfelt sincerity? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. Ah, you... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true... Hold on, wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Yours, though, on the other hand... You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me.
are for now, but friends are forever. Oh, it's you two. What's the matter? We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. If she addressed the letter to all Haytham of the Academia, then the letter should have gone to my office. I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free time to attend to personal matters. Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole academia was practically turned upside down. Kainari told us they all went to train in the Avidia Forest. Apparently they will spend the rest of their lives there. That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the academia. I don't know where to begin. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6 great schools sounded pretty impressive too. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom.
Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6th grade schools have stood the test of time and obtained permanent seats in the academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6th grade schools, and the leaders selected for the schools are the 6th grade sages. Among the 6th grade sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar and were only rescued after Azar's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the academia. But I refused. Huh? But why? Ugh, can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6th grade sages. Like I said before, I don't like being a leader. Oh, all right. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the academia before the new sages take office. And the first thing I'll do is reject Kisharawar's application for funding. By the way, who was that other person just now? Is he your friend? Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's why Paimon's asking. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharawar scholars. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. All right, I'll see you there.